Cómprame, ganadero. Me aseguraré de que quedes satisfecho. Dijo la mujer apache puesta venta. El sol estaba alto sobre la meseta donde vivía la comunidad apache. La tierra era seca, dura, y el viento recorría los caminos polvorientos como si quisiera contar historias de generaciones que habían vivido aliantes. Entre los montículos de arena y los arbustos dispersos, se escuchaban los pasos ligeros de una mujer joven, de mirada firme y espíritu fuerte. Su nombre era Iana, y a pesar de su juventud, había aprendido a enfrentar los desafíos de la vida con una determinación que sorprendía incluso a los mayores de su tribu. Iana había crecido escuchando las historias de sus ancestros, de guerreros valientes y mujeres que se habían enfrentado a situaciones difíciles sin perder su dignidad. Desde pequeña, había aprendido a cuidar de su familia, a ayudar en las tareas del hogar y en el campo, y también a conocer los secretos de la naturaleza que rodeaba la aldea. Sabía cuáles plantas podían curar heridas, cuáles eran útiles para cocinar, y cómo encontrar agua incluso en los lugares más secos. Esa sabiduría, mezclada con su carácter audaz, la hacía diferente a muchos jóvenes de su edad. Pero aquel día, la vida de Iana estaba a punto de dar un giro inesperado. Su comunidad estaba pasando por un momento difícil. La sequía había sido larga, los animales del ganado habían disminuido, y los alimentos comenzaban a escasear. Los líderes de la tribu se reunían con frecuencia para discutir qué medidas tomar, pero nada parecía suficiente para aliviar la situación. La presión sobre las familias era grande, y cada decisión tenía consecuencias profundas. Iana, consciente de la gravedad del momento, caminaba con paso firme hacia el lugar donde se realizaban las negociaciones. Sabía que algo la esperaba allí, algo que pondría a prueba toda su fuerza y valor. A pesar del miedo que sentía, no dejaba que su corazón se llenara de duda. Sabía que tenía que mantener la cabeza erguida y los ojos claros. La comunidad confiaba en ella, y ella no podía fallarles. El lugar de la reunión era una explanada abierta, rodeada de árboles dispersos, y colinas que parecían observar cada movimiento. Allí, los comerciantes y ganaderos se acercaban para revisar el ganado, hablar de precios y tomar decisiones importantes. Entre ellos se encontraba un hombre mayor, con sombrero de ala ancha y rostro catido por el sol. Era un ganadero conocido en la región, alguien que siempre buscaba lo mejor para su negocio, pero que también tenía un sentido del honor y la justicia. Su presencia causaba respeto y cierta tensión en quienes lo rodeaban. Cuando Iana se acercó, todos los ojos se volvieron hacia ella. No era común que una mujer joven hablara con tanta seguridad en un lugar dominado por hombres. Sin embargo, su mirada firme y su postura digna hicieron que la atención de todos se centrara en ella. Respiró hondo, recordó las enseñanzas de su madre y de su abuela, y dio un paso adelante. Cómprame, ganadero, dijo con voz clara y firme. Me aseguraré de que quedes satisfecho. El silencio llenó el espacio por unos segundos. Algunos se sorprendieron por la audacia de sus palabras, otros sintieron incomodidad. Pero Iana no vaciló. Sabía que esas palabras eran el inicio de algo importante. No se trataba solo de ser comprada o vendida. Se trataba de demostrar que incluso en las situaciones más difíciles, uno podía mantener la dignidad y el control sobre su destino. El ganadero la miró con atención. Sus ojos, acostumbrados a leer a las personas por sus gestos y palabras, percibieron algo diferente en ella. No era miedo lo que veía. En esa misión, era inteligencia, fuerza y seguridad. Por un momento, dudó sobre cómo debía actuar. No estaba acostumbrado a encontrarse con alguien que hablara con tal determinación en un contexto así. Iana continuó, sin perder la compostura.
describio sus habilidades, su capacidad para aprender rápido, su conocimiento de la naturaleza y del ganado. Hablo de cómo podía ayudar en la granja, cuidar de los animals, y ser una aliada confiable. Cada palabra estaba medida, cada gesto mostraba control y seguridad. No se trataba de roga o de mostrar debilidad. Se trataba de mostrar su valor y su capacidad de contribuir de manera real y significativa. Los ancianos de la comunidad observaban desde un lado. Algunos estaban preocupados, otros sorprendidos, pero todos comprendían que aquella joven estaba demostrando algo importante. Que la fuerza de una persona no es medida por su tamaño o por su posición, sino por su determinación, su inteligencia y su capacidad para tomar decisiones, incluso en circunstancias difíciles. El viento seguía soplando, llevando consigo el aroma de la tierra seca y de los arbustos cercanos. Cada palabra de Iana parecía resonar más fuerte entre los presentes, creando un momento cargado de tensión y expectativa. El ganadero, que al principio parecía frío y calculador, comenzó a escuchar con interés. Sus pensamientos se dividían entre la lógica del negocio y la impresión que le causaba la joven. Era claro que no era solo una transacción común. Había algo especial en su forma de hablar, en su mirada y en la seguridad que emanaba de su presencia. Iana, sin perder la calma, recordó por qué estaba allí. No solo lucraba por sí misma, sino por su familia y su comunidad. Cada decisión que se tomara en ese momento podía afectar a muchas personas. Eso le daba una fuerza interior que se notaba en cada gesto. Su corazón latía con fuerza, pero no dejaba que el miedo la dominara. En cambio, usaba esa energía para mostrar lo mejor de sí misma. Mientras tanto, otros jóvenes de la comunidad observaban en silencio. Algunos admiraban la valencia de Iana, otros sentían miedo por lo que estaba sucediendo. Pero todos comprendían que aquel momento era un ejemplo de cómo enfrentar la adversidad con dignidad y estrategia. Aprendían que incluso cuando las circunstancias son difíciles, uno puede mantener la cabeza erguida y actuar con inteligencia. El ganadero finalmente habló, pero no de inmediato. Primero evaluó la situación, observó cada gesto y cada palabra de la joven. Luego, con voz firme pero respetuosa, comenzó a hacer preguntas. ¿Qué habilidades tenía? ¿Cómo podía contribuir? ¿Qué conocimientos poseía sobre la tierra y los animales? Cada pregunta era una oportunidad para que Iana demostrara su valor y su capacidad de pensar rápidamente. Ella respondió con claridad y seguridad, sin exagerar en inventar historias. Habló de su experiencia en la comunidad, de su conocimiento del ganado, de cómo podía ayudar a mejorar las tareas del rancho. Cada respuesta era honesta, directa y confiada. Era evidente que no buscaba impresionar de manera superficial, sino mostrar que era capaz y confiable. El silencio volvió a la explanada mientras todos procesaban lo que acababan de escuchar. Algunos se sentían incómodos ante la audacia de la joven, otros admiraban su valencia. Pero lo más importante era que Iana había logrado algo fundamental, ganar respeto. En un lugar donde la mayoría de las decisiones se tomaban basadas en poder o dinero, ella demostró que la fuerza real también podía encontrarse en la dignidad, el conocimiento y la seguridad en uno mismo. La luz del sol comenzaba a caer sobre la meseta, pintando de dorado los arbustos y las colinas cercanas. El aire estaba cargado de tensión, expectativa y respeto mutuo. Iana sabía que aquel era solo el comienzo de un proceso que definiría su destino y el de su comunidad. Pero no tenía miedo. Por primera vez, sentía que tenía el control de su futuro, aunque las circunstancias fueran difíciles y complicadas. Mientras caminaba de regreso hacia el borde de la explanada, su mente repasaba cada palabra, cada gesto y cada reacción de los presentes.
Sabía que la negociación apenas comenzaba, y que muchas decisiones importantes estaban por venir. Sin embargo, también sabía que había dado un paso crucial. Había demostrado que era fuerte, valiente y digna de respeto. En ese momento, Iona comprendió algo esencial. Incluso en las circunstancias más difíciles, uno puede elegir cómo enfrentar la vida. Uno puede decidir mantener la dignidad, usar la inteligencia y actuar con determinación. Y, sobre todo, uno puede influir en su propio destino. Aunque el mundo a su alrededor parezca estar en contra del ganadero, cuyo nombre era Mateo, observaba a Iona con una mezcla de curiosidad y respeto. Había visto muchas personas en su vida, pero pocas tenían la determinación y la claridad que ella mostraba. Su primer impulso fue considerar la situación como una simple transacción, como cualquier otro trato de ganado o de tierras. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que esto era diferente. Iona no era una persona común. Tenía una fuerza interior que hacía que cualquier intento de juzgarla superficialmente fuera imposible. Mateo respiró hondo y se acercó un poco más. Cada paso que daba sobre la tierra seca parecía resonar con un sentido de decisión. Sabía que debía tratar a Iona con respeto, porque lo que veía ante él no era solo un negocio, sino una oportunidad de entender algo más profundo sobre la vida y sobre el valor de una persona. Iona, dijo con voz calmada. Cuente más sobre lo que puedes hacer. No hablo solo de tareas simples, sino de cómo puedes manejar situaciones difíciles, cómo puedes pensar rápido cuando algo sale mal. La joven no titubeó. Su mirada se mantuvo firme, y sus palabras fluyeron con naturalidad. Habló de cómo, en su comunidad había aprendido a cuidar del ganado, a organizar el trabajo del campo, y a resolver problemas sin perder la calma. Explicó que, aunque era joven, había enfrentado situaciones complicadas y siempre había encontrado soluciones inteligentes. Cada detalle que daba demostraba que no solo tenía experiencia práctica, sino también capacidad de liderazgo y pensamiento estratégico. Al escucharla, Mateo comenzó a notar algo más. No era solo la información que compartía, sino la forma en que lo hacía. Había confianza en cada palabra, pero no arrogancia, humildad, pero también seguridad. Esto lo hizo reflexionar sobre lo poco que a veces uno podía conocer a las personas solo por su apariencia o por su edad. Iona, con su valor y claridad, estaba mostrando que el respeto se gana con acciones y carácter, no solo con palabras vacías o títulos. Mientras la conversación continuaba, otros miembros de la comunidad observaban atentos. Algunos murmuraban entre ellos, comentando la audacia de la joven, mientras que los ancianos la miraban con un orgullo silencioso. Ellos sabían que la situación era complicada y que no todos los jóvenes habrían tenido la fuerza para enfrentar algo así. Iona no solo representaba a su familia, sino también a su comunidad, y su comportamiento estaba dejando una impresión importante en todos los presentes. ¿Y que harías si algo inesperado sucede? Preguntó Mateo, intentando ponerla a prueba. Por ejemplo, si un animal se escapa o si algo no cumple con lo acordado. Iona sonrió ligeramente, sin perder la seriedad. Pensaría rápido y buscaría la mejor solución. Respondió con firmeza. He aprendido que siempre hay un camino para resolver los problemas si uno mantiene la calma y observa con atención. Nunca actuó sin pensar, y siempre trató de aprender de cada situación. Mateo asintió, impresionado. No era común encontrar a alguien que pudiera hablar de manera tan clara y razonable sobre desafíos reales. Cada palabra de Iona mostraba no solo conocimiento, sino también madurez y previsión. Él comenzó a sentir que este encuentro no se trataba solo de un trato, sino de una oportunidad de aprender algo también para él.
La brisa que pasaba entre los arbustos, traía consigo el olor de la tierra seca y de los animales cercanos. Cada sonido parecía amplificar la tensión y la importancia de aquel momento. Mateo se dio cuenta de que estaba frente a alguien que podía marcar la diferencia no solo en su rancho, sino también en la forma de ver la vida. Parece que sabes mucho sobre tu comunidad y sobre cómo manejar las responsabilidades. Dijo Mateo con tono reflexivo. Eso es valioso. No muchos saben actuar con esa claridad cuando las cosas se complican. Iana asintió levemente. Sabía que cada palabra contaba y que debía mantener la confianza sin mostrar temor. Su mirada no dejaba lugar a dudas. Estaba preparada para cualquier decisión, para cualquier situación que se presentara. Los minutos pasaban lentamente, pero con cada palabra intercambiada, el respeto entre los dos crecía. Mateo ya no veía a Iana como alguien en venta o como una simple opción. Comenzaba a verla como una persona completa, con ideas, habilidades y un carácter fuerte. Este cambio de perspectiva era importante, porque mostraba cómo la fuerza de una persona puede transformar incluso la mirada más rígida de quienes la rodean. En ese momento, Iana decidió compartir algo más personal. Habló de su familia, de sus hermanos y hermanas, de cómo todos dependían unos de otros para salir adelante. Contó historias pequeñas pero significativas, cómo cuidaban de los animales, cómo ayudaban en las cosechas y cómo celebraban juntos cada logro. Su relato no solo mostraba habilidades, sino también valores, la solidaridad, el respeto y la responsabilidad. Mateo escuchaba con atención. Cada detalle que Iana compartía añadía profundidad a su carácter. Comprendía que no se trataba solo de habilidades prácticas, sino de un espíritu que podía enfrentar desafíos con dignidad y pensamiento claro. Este entendimiento hacía que su decisión fuera mucho más compleja. No era solo un trato, era una cuestión de reconocer valor humano y ética. Mientras la conversación continuaba, Iana también demostró ingenio. Explicó cómo podía adaptar sus conocimientos en nuevas situaciones, cómo podía aprender rápidamente técnicas de trabajo que no había practicado antes, y cómo podía ayudar a mejorar el manejo del ganado y de la tierra. Cada palabra estaba llena de sentido práctico y, al mismo tiempo, de seguridad personal. No se trataba de presumir. Se trataba de demostrar que podía contribuir de manera real y significativa. Los ancianos de la comunidad, que habían observado desde el principio, comenzaron a sentir con satisfacción. Sabían que Iana estaba mostrando algo más importante que habilidades, estaba mostrando carácter, inteligencia y la capacidad de influir en su propio destino. Esto hacía que la situación no solo fuera un momento de negociación, sino también una lección para todos los jóvenes presentes. Aprendían que, aunque la vida pueda presentar desafíos difíciles, uno puede enfrentarlos con determinación y dignidad. El sol comenzaba a descender, iluminando las colinas con un tono dorado. La luz parecía resaltar la presencia de Iana. Como si el mundo mismo reconociera su fuerza. Mateo, consciente de la hora y de la importancia de la decisión que debía tomar, respiró hondo y se preparó para continuar la conversación de manera más profunda. Sabía que debía considerar cada aspecto antes de decidir cualquier cosa. Iana, dijo finalmente, vio que no solo eres valiente, sino también inteligente. Eso es raro y valioso. Pero necesito entender cómo manejarías la vida aquí, en un entorno diferente al de tu comunidad. Iana escuchó atentamente. Sabía que este era un momento clave. Cada respuesta debía mostrar su capacidad de adaptación y su claridad mental. Señor Mateo, respondió con firmeza, aunque mi hogar es diferente, he aprendido a observar, a escuchar y a actuar de manera práctica. Puedo adaptarme y aprender rápidamente. No temo a los cambios, porque sé que la experiencia nos enseña a ser mejores.
El ganadero ascensió lentamente. Comprendía que Iana no solo estaba ofreciendo trabajo o ayuda, sino también confianza y compromiso. Era evidente que no actuaría de manera irresponsable, y que su presencia podía ser positiva en cualquier situación que se presentara. Este entendimiento lo hizo reconsiderar muchos de sus prejuicios y pensamientos iniciales. Los murmullos entre los demás miembros de la comunidad aumentaban. Algunos estaban sorprendidos por la claridad y seguridad de la joven. Otros sentían admiración por su valencia. Sin embargo, todos entendían un punto fundamental. Iana estaba demostrando que incluso en las circunstancias más difíciles, se puede mantener la dignidad y actuar con inteligencia. Mientras el día avanzaba, Iana y Mateo continuaban conversando. Cada intercambio de palabras reforzaba el respeto mutuo. No había prisa. Ambos comprendían que lo importante era entenderse y valorar lo que cada uno aportaba. La joven mostraba que podía influir en su destino con claridad y determinación, mientras que Mateo comenzaba a reconocer que las decisiones importantes no se toman solo con lógica, sino también con ética y comprensión humana. El viento seguía recorriendo la meseta, como si acompañara la conversación y validara la importancia de cada palabra. Iana sentía que estaba tomando control de la situación, no a través de fuerza, sino mediante su carácter, su inteligencia y su capacidad de enfrentar cualquier desafío. Cada mirada, cada gesto, cada palabra contaba en aquel encuentro que marcaría el inicio de una relación compleja y significativa. Cuando el sol finalmente comenzó a esconderse detrás de las colinas, la conversación llegó a un momento de pausa. Ambos, agotados pero satisfechos, comprendieron que habían logrado algo importante. Habían establecido un vínculo basado en respeto mutuo, comprensión y reconocimiento del valor del otro. No era solo una negociación, era un aprendizaje para ambos. Iana se retiró unos pasos, con la cabeza erguida y el corazón lleno de confianza. Sabía que la historia apenas comenzaba, y que muchas decisiones importantes todavía estaban por venir. Pero también sabía que había dado un paso crucial. Había demostrado fuerza, inteligencia y dignidad en un entorno donde eso no siempre era fácil. Mateo, por su parte, se quedó observando cómo la joven regresaba a su comunidad. Su mente estaba llena de pensamientos. Había conocido a alguien que lo había desafiado. Enseñado y hecho reflexionar sobre la vida y el valor de las personas. Comprendió que la decisión que debía tomar no sería fácil, pero también que respetar a alguien como Iana era la opción correcta. El cielo se lleno de tonos naranjas y rosados mientras el día llegaba a su fin. La meseta parecía tranquila, pero la tensión del encuentro seguía presente en el aire. Todos sabían que algo había cambiado. Iana había dejado una marca en los presentes, mostrando que incluso en situaciones difíciles, la fuerza de carácter, la inteligencia y la dignidad pueden transformar cualquier momento. Dat el día siguiente amaneció con un cielo claro y un viento suave que recorría la meseta. Iana se levantó temprano, como siempre lo hacía, consciente de que la jornada traería nuevas pruebas y decisiones. Aunque la conversación con Mateo había sido intensa, la joven no podía dejar que su mente se distrajera. Sabía que todavía había mucho por hacer y que su futuro y el de su comunidad dependían de su ingenio y fortaleza. Mientras caminaba hacia la explanada, repasaba mentalmente cada palabra que había dicho el día anterior. Cada gesto, cada respuesta, cada detalle contaba. Tenía que estar lista para cualquier pregunta, cualquier desafío o cualquier situación inesperada. Su determinación no se debilitaba. Al contrario, crecía con cada paso que daba. La experiencia del día anterior le había enseñado que podía enfrentarse a cualquier situación con calma y claridad, y que su inteligencia y carácter eran armas poderosas en momentos críticos. Cuando llegó a la explanada, Mateo ya estaba allí,
inspeccionando algunos animales. Sus movimientos eran firmes, medidos, pero su mente claramente estaba ocupada pensando en la conversación del día anterior. La presencia de Iana parecía llenarlo de curiosidad y respeto al mismo tiempo. No estaba seguro de cómo interpretar lo que había visto en ella. No era solo su valor o sus palabras, sino una combinación de inteligencia, confianza y dignidad que lo sorprendió y lo desafiaba. Buenos días, Iana. Dijo Mateo, con un tono cómodo pero directo. Hoy quiero poner a prueba algo más que tus palabras. Quiero ver cómo manejas situaciones reales. Iana asintió con firmeza. Sabía que esta era una parte importante de la negociación. Una oportunidad para demostrar que no solo hablaba con confianza, sino que también podía actuar con eficacia. Su mirada reflejaba concentración y preparación. Cada músculo de su cuerpo estaba listo para moverse con decisión, pero sin precipitación. Sabía que el equilibrio entre rapidez y cuidado sería clave en lo que estaba por venir. Mateo la guió hacia un grupo de animales que necesitaban ser revisados y cuidados. Algunos de los animales eran jóvenes, otros más viejos, y cada uno presentaba sus propios desafíos. Mateo comenzó a observar cómo Iana se acercaba a ellos, cómo analizaba cada situación antes de actuar y cómo tomaba decisiones rápidas y acertadas. Era evidente que tenía experiencia y habilidad, pero también una capacidad especial para leer y anticipar las necesidades de los animales y del entorno. Vamos a empezar con este grupo, dijo Mateo, señalando varios animales que parecían nerviosos. Necesito que los revises y me digas si están sanos, si requieren atención o si algo necesita cambiarse. Iana se acercó con cuidado, usando su conocimiento y observación. Tocaba suavemente a los animales, miraba sus ojos, sus patas y su comportamiento. Podía detectar cualquier signo de incomodidad o enfermedad, y lo hacía con precisión y calma. Cada acción estaba llena de cuidado, mostrando que no solo tenía fuerza, sino también sensibilidad y atención al detalle. Mientras trabajaba, Mateo la observaba en silencio, impresionado por la rapidez con que podía identificar problemas y encontrar soluciones. Cada movimiento de Iana era seguro, decidido y eficiente. No había duda, no había error, solo una claridad de pensamiento que lo dejaba asombrado. Él comprendió que había subestimado la importancia de la experiencia práctica y del conocimiento profundo que alguien podía tener, incluso a tan corta edad. Bien trabajo, dijo Mateo después de un tiempo, con un tono que mezclaba respeto y sorpresa. No esperaba que fueras tan capaz de manejar todo esto de manera tan eficiente. Iana sonrió levemente, sin perder la compostura. Gracias, respondió. He aprendido que cada ser, cada tarea y cada decisión necesitan atención y cuidado. No se puede improvisar en cosas importantes. Mateo asintió, reconociendo la sabiduría en sus palabras. Comprendió que Iana no solo tenía habilidades prácticas, sino también una perspectiva que podía enriquecer su rancho y su forma de trabajar. Lo que estaba viendo no era solo una joven con experiencia, sino una persona capaz de influir positivamente en cualquier situación y de anticipar problemas antes de que surjan. Mientras continuaban con la revisión de los animales, surgió un pequeño problema. Un ternero se había separado del grupo y parecía asustado. Iana reaccionó de inmediato, evaluando la situación sin precipitarse. Observó al animal, identificó la mejor manera de acercarse y usó su conocimiento para calmarlo. Con movimientos suaves y firmes al mismo tiempo, logró que el ternero regresara al grupo, demostrando control, paciencia y habilidad. Mateo, que estaba a cierta distancia observando todo, no pudo evitar sentirse impresionado. Cada acción de Iana mostraba que sus palabras del día anterior no eran vacías. Todo lo que había dicho sobre su capacidad de adaptación,
su rapidez para resolver problemas, y su fortaleza era real y tangible. Este tipo de comportamiento era raro y valioso, y Mateo comenzaba a comprender que su decisión no podía basarse únicamente en prejuicios o expectativas superficiales. Los demás miembros de la comunidad observaban en silencio, asombrados por la capacidad de la joven. Algunos comentaban en voz baja sobre su valencia, otros sobre su habilidad para resolver problemas. Todos reconocen que lo que estaba haciendo Ayana era extraordinario y que su comportamiento estaba dejando una impresión profunda tanto en Mateo como en ellos mismos. Después de manejar el pequeño problema del ternero, Ayana continuó con su trabajo. Revisó los animales restantes. Hizo anotaciones mentales sobre su salud y comportamiento, y propuso pequeñas mejoras que podrían facilitar el trabajo en el rancho. Cada sugerencia estaba basada en observación, experiencia y sentido común. Mateo escuchaba atentamente, reconociendo que estas ideas eran útiles y efectivas. Vio que no solo sabes cuidar de los animales, dijo Mateo, sino que también sabes cómo mejorar el trabajo y hacerlo más eficiente. Eso es muy raro en alguien tan joven. Ayana asintió modestamente. He aprendido observando a mi comunidad y trabajando con ellos, dijo. Todos tenemos que ayudarnos para que las cosas funcionen. Cada de tal cuenta. Mateo quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre lo que acababa de escuchar. Comprendió que estaba frente a alguien que no solo podía adaptarse a cualquier situación, sino que también podía enseñar, literar y mejorar precisos. La joven estaba demostrando que la fortaleza real no se encuentra solo en la fuerza física, sino en la combinación de conocimiento, observación, paciencia y carácter. El sol estaba más alto ahora, calentando la meseta, pero Ayana no se dejaba distraer. Su concentración era total. Sabía que cada acción contaba y que cada decisión podía influir en cómo Mateo la percibía y, eventualmente, en cómo definiría su futuro. Mientras trabajaba, también comenzó a notar detalles más pequeños, cómo reaccionaban los animales al clima, cómo se comportaban entre ellos, y cómo pequeñas mejoras podrían hacer su vida más segura y cómoda. Mateo se acercó para observar una de las sugerencias que Ayana había hecho sobre la organización de los corrales. La joven explicó con claridad cómo cambiar algunos cercos y cómo manejar los espacios para que los animales estuvieran más tranquilos y seguros. Sus ideas eran simples, pero efectivas, y demostraban su capacidad de planificación y visión estratégica. Esto tiene sentido, dijo Mateo con aprobación. Me gusta tu forma de pensar. No es solo trabajo físico, es inteligencia y observación. Ayana sonrió ligeramente, satisfecha de que Mateo reconociera su esfuerzo. Pero no se detuvo. Sabía que había más que demostrar. Que cada momento era una oportunidad para mostrar su capacidad de liderazgo y adaptación. Su actitud reflejaba confianza, pero también humildad y respeto hacia los demás, incluyendo a Mateo y los animales que cuidaba. El resto de la mañana transcurrió de manera intensa pero productiva. Ayana continuó demostrando su habilidad para enfrentar problemas, anticipar situaciones y proponer soluciones efectivas. Cada movimiento era preciso, cada decisión estaba bien pensada, y cada acción mostraba su carácter fuerte y decidido. Mateo observaba, aprendió y comenzaba a admirar aún más a la joven, comprendiendo que su valor iba más allá de cualquier juicio superficial. A medida que el sol comenzaba a descender nuevamente, la jornada llegaba a su fin. Ayana se retiró unos pasos, respirando profundamente, satisfecha de haber demostrado no solo su capacidad, sino también su dignidad y fortaleza. Mateo se quedó observando, consciente de que había sido testigo de algo extraordinario. Una joven que, a pesar de las dificultades, podía influir en su destino con inteligencia, valencia y respeto.
Los murmulos de los demás miembros de la comunidad mostraban asombro y admiración. Habían sido testigos de la habilidad de Iona para enfrentar desafíos, adaptarse rápidamente y mantener siempre la calma y la claridad. Comprendieron que lo que había logrado no era solo trabajo. Era un ejemplo de cómo enfrentar la vida con dignidad y estrategia, incluso en situaciones complicadas. Antes de que el sol desapareciera por completo, Mateo se acercó a Iona. Sus palabras fueron medidas, llenas de respeto y reconocimiento. Hoy he visto algo que me ha impresionado mucho. No es solo tu habilidad, sino tu forma de pensar y actuar. Esto me hace reconsiderar muchas cosas sobre cómo vemos a las personas y su valor real. Iona asintió, manteniendo la mirada firme. Sabía que cada palabra y cada acción la acercaban más a demostrar que podía controlar su destino, que podía influir en las decisiones importantes y que, sobre todo, podía hacerlo manteniendo siempre su dignidad. El día terminó con un cielo lleno de colores cálidos, y la meseta quedó tranquila nuevamente. Pero la energía y la tensión del encuentro permanecían en el aire. Iona había demostrado que la fortaleza, la inteligencia y la dignidad podían abrir caminos donde otros solo veían obstáculos. Mateo comprendió que, más allá de cualquier negociación, había aprendido una lección importante sobre respeto, carácter y la verdadera fuerza de una persona. El amanecer legó nuevamente sobre la meseta, teniendo de colores cálidos los arbustos y las colinas cercanas. Iona se levantó con determinación, sabiendo que aquel día sería crucial. Después de las interacciones con Mateo, la joven comprendía que no bastaba con mostrar habilidad y valencia. Ahora debía también revelar quién era realmente. Sus motivos y su fortaleza interior. La transparencia y la sinceridad serían su mejor arma para ganarse la confianza de todos y defender su futuro. Mientras caminaba hacia la explanada, pensaba en su familia y en la comunidad que dependía de ella. No podía fallarles. Cada paso que daba estaba lleno de intención y concentración. No solo debía mostrar competencia, sino también liderazgo y humanidad. Su mente repasaba cuidadosamente lo que diría, cómo explicaría su historia y cómo transmitiría su fuerza sin necesidad de confrontación en palabras agresivas. Cuando llegó al lugar donde Mateo ya esperaba, lo encontró revisando algunos documentos y observando a los animales. Sus movimientos eran tranquilos, pero su mirada reflejaba que estaba pensando profundamente en lo que había visto los días anteriores. Iona comprendió que él no solo estaba evaluando habilidades prácticas, sino también el carácter, la inteligencia y la capacidad de la joven para adaptarse a situaciones difíciles. Buenos días, Iona, dijo Mateo. Hoy quiero entender algo más importante. ¿Quién eres y qué te motiva? No solo se trata de tu habilidad con los animales o tu rapidez para actuar, sino de lo que llevas dentro. Iona respiró hondo y comenzó a hablar con claridad, compartiendo su historia desde sus primeros recuerdos. Habló de su infancia en la comunidad, de los valores que lo enseñaron sus padres y abuelos, y de las dificultades que habían enfrentado juntos. Contó cómo había aprendido desde pequeña a cuidar de los animales, a colaborar en las tareas del hogar y a resolver problemas con calma y reflexión. Cada detalle de su relato mostraba no solo experiencia, sino también un corazón fuerte y sensible. He aprendido que cada acción tiene consecuencias, dijo Iona, y que siempre debemos actuar con respeto y cuidado, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. No se trata solo de hacer las cosas rápido, sino de hacerlas bien. Mateo la escuchaba con atención, impresionado por la claridad y sinceridad de sus palabras. Comprendió que Iona no solo estaba hablando de su experiencia práctica, sino también de su ética, su capacidad de reflexión y su inteligencia emocional.
Esto cambiaba completamente la forma en que debía verla y considerar cualquier decisión sobre su futuro. A medida que la conversación avanzaba, Iana comenzó a explicar también sus motivations. Habló de su deseo de ayudar a su familia, de proteger a su comunidad, y de demostrar que podía tomar control de su vida, incluso en circunstancias difíciles. Sus palabras no eran exageradas ni dramáticas, eran sinceras y llenas de fuerza interior. Cada frase reforzaba su carácter y mostraba que estaba lista para enfrentar cualquier desafío con dignidad y claridad. No busco simplemente un lugar donde estar, dijo, sino la oportunidad de aprender, contribuir y demostrar que puedo ser útil de manera significativa. Quiero que mi trabajo y mis decisiones tengan sentido y que ayuden a los que me rodean. Mateo asintió lentamente. La forma en que Iana hablaba lo hacía reflexionar sobre su propia vida y sus decisiones. Había conocido a muchas personas, pero pocas con tanta determinación, claridad y conciencia de su responsabilidad hacia los demás. Iana estaba mostrando que la verdadera fortaleza no siempre se encuentra en la fuerza física o la edad, sino en la combinación de carácter, inteligencia y valores sólidos. Después de escuchar su historia, Mateo decidió poner a prueba otro aspecto de su capacidad, la adaptación a situaciones inesperadas. Señaló un corral donde algunos animales mostraban signos de inquietud y preocupación. Vamos a ver cómo manejas algo inesperado, dijo. Observa a los animales. Entiende lo que sienten y encuentra la mejor manera de calmarlos. Iana se acercó con cuidado. Observó atentamente los gestos y comportamientos de los animales, notando cada movimiento y cada sonido. Comprendió rápidamente que su ansiedad no era producto de miedo, sino de cambios recientes en el entorno y la falta de interacción. Con movimientos suaves y decisiones calculadas, comenzó a reorganizar el espacio, hablar con los animales de manera tranquila y guiarlos con paciencia. En pocos minutos, el corral volvió a la calma. Excelente, dijo Mateo. No solo actuaste rápido, sino que comprendes la raíz del problema y solucionaste la situación con respeto y cuidado. Eso es raro y valioso. Iana sintió una satisfacción silenciosa, pero no perdió la calma. Sabía que esto era solo una parte de lo que debía demostrar. La verdadera prueba no era solo resolver problemas prácticos, sino también mostrar carácter, paciencia y visión estratégica. Su fortaleza interior se reflejaba en cada gesto, en cada decisión y en la forma en que interactuaba con el entorno y con Mateo. Mientras continuaban trabajando juntos, la conversación se volvió más profunda. Mateo comenzó a hacer preguntas sobre cómo Iana manejaba situaciones sociales, cómo resolvía conflictos y cómo ayudaba a otros en su comunidad. La joven respondió con honestidad y claridad, compartiendo ejemplos de su vida cotidiana, de cómo había enfrentado malentendidos, disputas menores y momentos de tensión sin perder la calma y la perspectiva. Siempre trato de escuchar primero y entender la situación antes de actuar, explicó Iana. La mayoría de los problemas pueden resolverse si mantenemos la calma y pensemos en los mejores pasos a seguir. Nunca reacciono sin pensar, porque eso puede causar más problemas. Mateo la miró con atención, impresionado por su madurez. Comprendió que Iana no solo era capaz de trabajar con animales o cumplir tareas, sino que también tenía una capacidad única para resolver conflictos, liderar con respeto y mantener la armonía en su entorno. Su presencia no solo beneficiaba de manera práctica, sino que también podía transformar la dinámica social y emocional de cualquier lugar donde estuviera. Los ancianos de la comunidad observaban desde la distancia, sintiendo con satisfacción. Sabían que Iana estaba mostrando algo más que habilidad, estaba demostrando liderazgo, inteligencia y un sentido profundo de responsabilidad. Cada joven que la observaba podía aprender de su ejemplo, entendiendo que la verdadera
fuerza ese, encuentra en la combinación de conocimiento, paciencia, ética y determinación. A medida que el día avanzaba, Mateo decidió llevar la evaluación un paso más allá. Quiso ver cómo Iana manejaba la toma de decisiones bajo presión. La llevó a un área donde algunos animales requerían cuidados urgentes y organizó una situación simulada de emergencia. Un animal necesitaba atención inmediata, mientras que otros requerían supervisión constante. Iana analizó la situación cuidadosamente. Identificó las prioridades, organizó su trabajo y comenzó a atender cada necesidad con rapidez y precisión. No perdió la calma, y cada acción estaba basada en observación, conocimiento y sentido común. Mateo observaba con creciente admiración. Cada movimiento de Iana demostraba que podía enfrentar situaciones complicadas, tomar decisiones rápidas y mantener la serenidad incluso bajo presión. Esto es impresionante, dijo Mateo finalmente. No solo actúas con habilidad, sino que piensas de manera estratégica y efectiva. Has demostrado que puedes manejar responsabilidades importantes sin perder la claridad y la calma. Iana asintió modestamente. Sabía que su desempeño había dejado una impresión profunda, pero no buscaba elogios. Lo que quería era demostrar su valor real, no solo para Mateo, sino para sí mismo y para su comunidad. Cada acción que tomaba estaba llena de intención y propósito, reflejando la fuerza interior que la caracterizaba. Cuando el sol comenzó a descender, la jornada llegó a su fin. Iana y Mateo se retiraron lentamente, reflexionando sobre lo que había ocurrido durante el día. La joven sabía que había demostrado mucho más que habilidades prácticas, había mostrado carácter, inteligencia, liderazgo y resiliencia. Mateo comprendió que estaba frente a alguien verdaderamente especial, alguien que no solo podía contribuir de manera efectiva, sino que también podía inspirar respeto y admiración. Antes de que el sol desapareciera por completo, Mateo se acercó a Iana y dijo con voz seria pero respetuosa. Hoy he visto algo que me ha hecho reconsiderar muchas cosas. No es solo tu habilidad, sino tu forma de pensar y tu carácter. Esto me hace valorar tu fortaleza de manera diferente. Iana asintió, manteniendo la mirada firme y serena. Sabía que cada palabra y cada acción la acercaban más a alcanzar sus objetivos, y que su futuro dependía de mantener esa fuerza y claridad en cada paso. Su determinación no había disminuido. Al contrario, había crecido con cada desafío superado. El cielo se lleno de tonos naranjas y rosados mientras la meseta se calmaba nuevamente. Iana comprendió que este día había sido un punto de inflexión. No solo había demostrado su capacidad práctica, sino que también había revelado su verdadero carácter y su visión de vida. Mateo, por su parte, entendió que las decisiones importantes requieren comprensión, respeto y valoración del carácter y la ética de una persona, no solo de su habilidad técnica o juventud. En silencio, ambos miraron el horizonte. La jornada había terminado, pero la historia apenas comenzaba. Iana sabía que muchas decisiones y desafíos aún estaban por venir, pero también estaba consciente de que había dado pasos fundamentales para controlar su destino y mantener la dignidad de su comunidad. Mateo, impresionado y reflexivo, comprendió que la joven no solo era fuerte y capaz, sino que también podía enseñar lecciones valiosas sobre vida, respeto y liderazgo. El amanecer de aquel día parecía diferente. La luz del sol acariciaba la meseta con suavidad, pero en el aire había una sensación de expectativa. Iana despertó temprano, como siempre, pero hoy su corazón latía con fuerza distinta. No era miedo ni ansiedad. Era la certeza de que decisiones importantes se tomarían, decisiones que definirían su futuro y el de su comunidad. Mientras caminaba hacia la explanada, repasaba mentalmente todo lo que había mostrado y aprendido en los días anteriores. Cada prueba,
Cada interaction con Mateo, cada desafío enfrentado lo había enseñado algo sobre sí misma, sobre los demás y sobre cómo influir en su destino. Sabía que el momento de la verdad había llegado. Pues y decidiría el siguiente paso, y debía estar preparada para actuar con claridad y determinación. Al llegar, vio a Mateo inspeccionando los animales y revisando los corrales. Su expresión era seria, pero también mostraba respeto y atención. No estaba allí simplemente como un observador. Estaba considerando cuidadosamente las acciones y decisiones que tendría que tomar, evaluando el valor real de Ayana y de lo que ella podía aportar. Buenos días, Ayana, dijo Mateo. Hoy es un día importante. No solo quiero ver tu habilidad o tu carácter, sino también decidir cómo seguiremos adelante. Ayana asintió con firmeza. Su mirada era clara y decidida. Sabía que este momento era crucial, pero no sin miedo. Cada desafío anterior la había fortalecido, y ahora tenía confianza en su capacidad para influir positivamente en el futuro. Cada acción que tomara debía reflejar responsabilidad, dignidad y claridad. Mateo comenzó la jornada con un repaso de los trabajos del rancho, observando cómo Ayana manejaba cada tarea. Ella movía los animales con cuidado, revisaba su salud y proponía pequeñas mejoras para facilitar el trabajo. Cada acción estaba llena de intención y precisión. Mateo, a su lado, evaluaba no solo los resultados, sino también la forma en que Ayana pensaba, reaccionaba y resolvía problemas. Después de una hora de trabajo, Mateo la detuvo. Ayana, dijo con voz calmada, ya he visto tu habilidad y tu carácter. Pero antes de tomar cualquier decisión final, quiero que me cuentes que dices realmente. No me interesa lo que otros esperan de ti. Quiero saber qué quieres para ti y tu comunidad. La joven respiró hondo, recordando cada momento que la había llevado hasta allí. Su voz fue clara y segura. Quiero tener la oportunidad de aprender más, de contribuir de manera significativa y de ayudar a mi comunidad a prosperar. No busco solo un lugar para trabajar, busco responsabilidad, crecimiento y la posibilidad de influir positivamente en las decisiones que afecten a los que me rodean. Mateo la miró con atención, notando la sinceridad y la profundidad de sus palabras. Comprendió que Ayana no hablaba por obligación ni por presión. Hablaba desde el corazón, con conciencia y determinación. Esto lo hizo reflexionar sobre su propia perspectiva. Muchas veces había considerado el valor de las personas solo por sus habilidades inmediatas, sin apreciar el carácter, la ética y la visión que podían aportar a largo plazo. Después de un momento de silencio, Mateo tomó la decisión de mostrar un desafío final. Uno que pondría a prueba tanto la habilidad práctica como la capacidad de liderazgo de Ayana. Señaló un área donde algunos animales mostraban signos de inquietud y desorganización. Ayana, dijo, quiero que te hagas cargo de esta situación. Organiza el espacio, atiende los animales y asegura que todo funcione de manera eficiente. Observa cómo manejas la presión y cómo tomas decisiones. Ayana asintió y se acercó al corral. Su mente trabajaba rápidamente, evaluando cada detalle. Observó la posición de los animales, la distribución de los recursos y las áreas que necesitaban atención. Con calma, pero con determinación, comenzó a reorganizar el espacio, distribuir el alimento y guiar a los animales hacia áreas más seguras. Cada movimiento era calculado, cada decisión estaba basada en observación y experiencia. Mateo observaba en silencio, impresionado por la claridad y eficiencia de Ayana. No había duda ni confusión. Todo lo que hacía estaba lleno de propósito y lógica. Su capacidad para anticipar problemas, reorganizar el espacio y mantener la calma en medio de la presión demostraba no solo habilidad práctica, sino también liderazgo y pensamiento estratégico. Mientras trabajaba, Ayana también comenzó a enseñar a algunos jóvenes de la comunidad que la observaban. Les mostraba cómo manejar a los animales con cuidado,
Como identificar problemas, y como tomar decisions rápidas sin perder la calma. Su actitud reflejaba responsabilidad y generosidad, demostrando que la verdadera fuerza no solo radica en hacer las cosas bien, sino también en ayudar a otros a aprender y crecer. Después de completar la reorganización, los animales estaban tranquilos y el corral funcionaba de manera eficiente. Mateo se acercó a Ayana, mostrando respeto y admiración. Lo has hecho muy bien, dijo. Has demostrado habilidad, liderazgo y capacidad de decisión bajo presión. Pero más importante aún, has mostrado integridad y compromiso. Esto es lo que hace la diferencia entre alguien que solo trabaja y alguien que pueda liderar y mejorar su entorno. Ayana sintió, consciente de que cada prueba había sido superada con éxito. Pero también sabía que el siguiente paso era una decisión más profunda. La decisión sobre su futuro y sobre cómo podía influir positivamente en la vida de su comunidad. Mateo se sentó junto a ella y comenzó a hablar sobre su visión. Ayana, he visto tu fuerza, tu inteligencia y tu capacidad para manejar situaciones difíciles. Creo que puedes aportar mucho más que solo trabajo físico. Me gustaría ofrecer un lugar aquí, donde puedas aprender, contribuir y liderar de manera responsable. No como alguien que solo sigue órdenes, sino como alguien que pueda tomar decisiones importantes y mejorar nuestro trabajo y nuestra forma de vivir. Las palabras de Mateo llenaron a Ayana de una sensación de alivio y orgullo. Sabía que no había logrado esto solo con habilidad, sino con paciencia, determinación y respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Su mirada es lleno de gratitud y claridad. Gracias, señor Mateo, dijo con voz firme. Prometo que no defraudar la confianza que has puesto en mí. Trabajar con dedicación, respeto y honestidad. Y siempre buscar aprender y ayudar a quienes me rodean. Mateo sonrió, satisfecho. Comprendió que había encontrado a alguien que no solo podía contribuir al trabajo del rancho, sino también transformar la manera en que se hacen las cosas, con respeto, ética y liderazgo. Su decisión estaba tomada. Ayana tendría la oportunidad de demostrar todo su potencial, con libertad y responsabilidad. Los miembros de la comunidad que observaban también sintieron una mezcla de orgullo y alivio. Habían sido testigos de cómo Ayana había enfrentado cada desafío con valencia, inteligencia y dignidad. Ahora podían ver que su futuro estaba asegurado, no por suerte, sino por su esfuerzo, carácter y capacidad de influir en su entorno. Mientras el sol descendía, teniendo el cielo de tonos dorados y naranjas, Ayana y Mateo caminaron juntos por la meseta. La joven sentía una sensación de logro y tranquilidad. Sabía que los desafíos no habían terminado, pero también sabía que ahora tenía la oportunidad de influir en su futuro de manera positiva, apoyada por la confianza y respeto de quienes la rodeaban. Durante los días siguientes, Ayana comenzó a integrarse más en el trabajo del rancho, tomando decisiones, organizando tareas y enseñando a otros jóvenes. Su influencia creció de manera natural, y Mateo se convirtió en un mentor y guía, observando cómo la joven aplicaba sus habilidades y carácter para mejorar la vida de todos. La comunidad, al ver su progreso, comenzó a admirarla y respetarla aún más, comprendiendo que la verdadera fuerza radica en el carácter, la inteligencia y la capacidad de actuar con integridad. Ayana nunca olvidó sus raíces ni los valores que lo enseñaron en su comunidad. Cada acción que tomaba estaba guiada por respeto, responsabilidad y el deseo de ayudar a los demás. Su historia se convirtió en un ejemplo para todos los jóvenes que la rodeaban. Demostraba que, aunque las circunstancias son difíciles, la perseverancia, el carácter y la claridad de pensamiento pueden abrir caminos y crear oportunidades reales. Mateo, por su parte, también aprendió de Ayana. Comprendió que la fuerza de una persona no es mide solo por lo que pueda hacer, sino por cómo piensa,
Como actual y como trata a quienes dependen de ella. Su respeto por la joven creció con cada día. Ese dio cuenta de que había encontrado no solo a una trabajadora capaz, sino también a una líder que podía inspirar y transformar el entorno a su alrededor. El tiempo pasó, y la relación entre Iana y Mateo se consolidó en una colaboración baida, en respeto mutuo, aprendizaje y confianza. La joven demostró que podía mantener la dignidad y la fuerza incluso en las situaciones más difíciles, y que su inteligencia y carácter podían abrir oportunidades donde otros solo ven obstáculos. La historia terminó con la meseta banada por la luz dorada del atardecer. Iana miró a su alrededor, viendo los animales tranquilos, la comunidad segura y Mateo trabajando junto a ella con respeto y admiración. Sabía que su camino aún continuaba, pero ahora estaba llena de esperanza y confianza. Había demostrado que la verdadera fuerza se encuentra en la combinación de carácter, inteligencia, responsabilidad y respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Su historia se convirtió en un ejemplo para todos. Demostraba que incluso cuando la vida presenta desafíos difíciles, la perseverancia, la claridad de pensamiento y la integridad pueden transformar cualquier situación. Y que, al final, la dignidad y la determinación son los valores más poderosos que una persona pueda tener para influir en su destino y en el de quienes la rodean.